Hello guys, welcome back to our channel. So for today's video, I will show you how to register on One Health Pass for OFWs coming back to Philippines. So first, we need to go to Google, tapos search One Health Pass. Tapos ako kasi ito yung na search ko, pero may link naman dyan. Ayan, i-click nyo lang yan, tapos mapupunta ka na sa website ng One Health Pass. Ayan, click OK, done and close. Tapos lagay mo yung details ng flight mo, kung kailan yung departure mo. So yan, next ay select type of port, airport, tapos airport arrival, terminal 3, arriving as passenger or crew, syempre passenger, classification OFW, category occupation land-based, tapos have you been vaccinated for COVID-19? Yes. Vaccination card, national vaccine card ang ilalagay. Tapos country of or vaccinated ako dito sa Hong Kong, and then click next. Yan na po ang lalabas pagka-click mo ng next. Personal profile na, mag-fill up ka na ng mga personal info mo, name, first name, middle, suffix wala, sex, female, and then birth month, birthday, sunod po. Yan, are you vacationing OFW? Lagay lang po yung yes. And then vaccination record.
vaccination record. Ayan, tapos na yung vaccine record natin. Mag-upload tayo ng picture nung vaccine certificate. So, pwede mo siyang picturean, pwede din kunin mo siya sa files mo kung meron ka ng nakasave na picture. Dalawa po kailangan i-upload. Yan, parehas lang. Ayan, tapos na yung natin, yung fill up natin. I-submit na natin. Enter captcha lang. Ayan, hindi siya nag-next. So, ibig sabihin, may na-miss tayong i-fill up. Ayan. Yung naka-red. Country or territory of port of exit. So, kailangan na natin siyang fill upan. So, kung saan tayo nanggaling na bansa, doon po, yun po yung ilalagay natin. So, ako dito sa Hong Kong. So, ayun guys, tapos na nating i-fill up yung missing part. Enter captcha ulit and then submit na po tayo. So, ayun na yung barcode natin. Sa may Google to kulay yellow yung Google. And then, ito yung sa email natin kulay puti. So, yung kulay yellow sa Google, wag po natin kalimutan i-screenshot kasi yung iba, hirap silang makatanggap ng email. So, in case na nagluloko yung email natin, may kopya po tayo. So, yung yellow po dun sa may Google, i-screenshot po natin yun kasi parehas lang sila nito sa isi-send sa inyo sa email. So, ayun lang po. Hope makatulong itong video na ito. So, salamat po sa panonood and please subscribe to our channel. Thank you and God bless.